So let's start first by a very simple example about the water bed. So the matrix of a water bed is 2 meters long by 2 meters wide and 30 centimeters deep. So we have the following. طولة بعرضها 2 ب2 وغمقها 30 سنتيمتر. The first question, you have to find the weight of the water in the matrix. And in part B, you have to find the pressure exerted by the water on the floor when the bed rests in its normal position. Assume that the entire lower surface of the bed makes contact with the floor. Okay, so it's a very easy question. Let's start with the first one. عندكم فرشة مي، فهالفرشة قياساتها مثل ما أعطانا إياها 2 by 2 by 30 centimeters. And we have to determine the weight of the water in the matrix. طيب كلنا بنعرف شو هو الويت صح؟ The weight is given by mass multiplied by the gravity acceleration g. How much is the mass of the water? We have to determine. نحن بنفترض أكيد إنه الماتريس يعني فرشة المي معبية كلها مي. فعمليا الماس of the water it's given by rho times v. صح؟ الفوليوم تبع الفرشة مضروب بالدنسيتي تبع الووتر. Now, what's the volume of this matrix? It's given by لما يكون في عندكم shape بهالشكل اللي هي عمليا rectangle مع deepness هو الطول بالعرض بالغمق الفوليوم تبعه لهالاوبجكت. So the 2 times 2 times 0.3 يعني 30 10 to the power minus 2 ما تنسوا تقلبوها للمتر بيطلع معنا 1.2. The mass then is given by rho multiplied by v. الرو تبع الووتر هي 1000 كيلوغرام per cubic meter multiplied by 1.2 بيطلع معنا 1.2 10 to the power 3. And so finally we can deduce that the weight is given by the mass multiplied by g, so it is 1.18 10 to the power 4 Newton. That's it. So this is for the weight. Now the question is, what is the pressure exerted by the water on the floor when the bed rests in normal position, يعني البيد قاعدة على السيرفيس على الأرض، وassume that the entire lower surface of the bed makes contact with the floor. يعني assume إنه الجهة التحتانية من الفرشة كلها in contact مع السيرفيس. So in other words, if we just draw it like that, إذا بدي أرسم هيدا الريكتانجل ب 3 dimensional يعني we'll end up with this, right? So عمليا هي الفرشة. اللور surface هي عمليا السيرفيس التحتانية. قالوا لي إنه هيدا اللور surface كلها in contact مع الأرض. So I know what is the area of contact between the matrix and the floor, and I know that the matrix is exerting a force on the surface. So إذا ما ناخدها شوية على جنب لهولي، هيدي السيرفيس اللي قاعدة عليها الماتريس، والماتريس هي هون، صح؟ اوكي طلعت شوي معاقة. This is it. So this matrix exerts a force on the floor, which is given by, I will call it n prime. Okay. So I don't know what is the value of n prime. So I have to check. So in principle, the pressure exerted by the water on the floor is given by the force اللي هي بهالحالة n prime divided by the area اللي هي 2 multiplied by 2. المشكلة إنه ما بعرف شو هي ال n prime. So I have to consider another object to get the value of this normal force. If you take the شو اسمه matrix, okay, what you have on the matrix? You have first of all the weight of the matrix. هيدا رح سميها mg. And you have the normal which is exerted by the surface on the matrix. طيب أول شيء ما إنه الماتريس is at rest يعني ال m is equal to m times g. هيدي أول نقطة. النقطة الثانية ال n and n prime they make an action reaction force. ليش؟ لأنه في عنا two objects الماتريس والسيرفيس. الماتريس عم تعمل force على السيرفيس n prime والسيرفيس عم تعمل force على الماتريس n. So n and n prime they are equal in magnitude. So n is equal to n prime. معناتها the pressure exerted by the water on the floor is given by mg divided by a. So it's the weight divided by a. All what you have to do is to apply this relation. So F هي نفسها الويت 1.18 10 to the power 4 divided by so the area of contact هي 2 ب2 يعني الطول بالعرض which is 4. So we end up with 2.95 10 to the power 3 Pascal. This is the pressure exerted by the water on the floor.
مثلا لو سالوكم هون what is the gauge pressure، هيدي شو انتم اللي جبتوها، هيدي البريشر، معناتها لما نحكي عن بريشر من دون اي شيء يعني هيدي هي الابسولوت بريشر، هيدي قيمه البريشر مثل ما هي كامله. اذا سالوكم what is the gauge pressure in this case، بدكم تقولوا P minus P0 is the gauge pressure, so it's given by 2 point كذا كذا minus the absolute pressure كذا كذا, and then you end up with the value. Okay, so this is an example when they ask you about the gauge and the absolute pressure. There is another example also about that. So I will continue with another example about the car lift. In a car lift used in a service station, you have some compressed air, and this compressed air exerts a force on a small piston that has a circular cross-section and a radius of 5 centimeters. So on one side, you have this piston here. This piston is small cross-sectional area. ما عطاني قد ايه ال A1 بس عطاني ال R1 to be equal to 5 centimeters. Okay. This pressure exerted on this piston by the compressed air, okay, will be transmitted by a given liquid to another piston here. So here we have another piston of radius 15 centimeters. So كمان ال A2 ما عطاني إياها بس عطاني ال R2 that is equal to 15 centimeters. The question is, what force must be applied by the compressed air to lift a car that weighs 13,300 Newton? Okay, so this is the question number one. And the question number two, what is the air pressure, or what is the pressure that produces this force by the compressed air? So let's go on. Obviously, we are here in the case of a hydraulic press, so we can use the equations that we know. سألينا هو قد ايه الفورس that must be exerted by the air. الاير هو عم يعمل force on this piston F1, and it will get F2 on the other piston اللي هي equal للويت تبع الكار اللي هو 13,300 Newton. So I need to get this F2 at the output. How much F1 should I apply on the input? According to this the relation that we have derived for hydraulic press, we know that F1A1 is equal to F2 times A2. Now we don't know what is the cross-sectional area, but for a disc, this you have to remember and to remind and memorize. The disc عنده cross-sectional area A equals to pi multiplied by R squared. Okay. So the force F1 needed is equal to F2 multiplied by A2 divided by A1. So it's F2 multiplied by pi R2 squared divided by pi R1 squared. بنشيل الباي من النumerator and the denominator. We replace R2 and R1 by their values, and don't forget that they are both in centimeter. So you can keep them in centimeter, but I would prefer انكم ترفعوهم على المتر وبعدين تعملون simplification in the general case. And so you end up with F1 equals 1.48 10 to the power 3 Newton. Now, how much pressure produces this force? طيب نحن بنعرف انه هي ال F1 applied على السمول piston. هذا البستون A1 عنده A1 وعنده force exerted عليه هي F1. Okay, so how much pressure? Okay, the pressure is defined by P1 equals to F1 over A1. This is it. Let's apply this relation. So we end up with P equals F1 over A1. F1 هي اللي جبناها قبل شوي. A1 هي pi multiplied by R1 squared, and so you end up with this value. So in general, these are the kind of applications about the fluid statics لما يحكي عن hydraulic press أو لما يحكي عن absolute value of a pressure, etc. Now let's move on to a more important problem, which is about a U-tube. We have in this problem a system where we have a U-tube with non-uniform cross-sectional area. So Mercury, so we have this U-tube in the system, okay? Mercury is poured into a U-tube as shown in the figure. The left arm of the tube has cross-sectional area A1 of value 10 centimeters squared, and the right arm has cross-sectional area A2 of 5 centimeters squared. 100 grams of water are then poured into the right arm as shown in the figure. So you pour water from this side, okay? بتنزلوا water in the right side of the tube, and so the water will make a pressure on the mercury, so the mercury will move up.
move up by distance h with respect to the position of equilibrium, let's say. We'll call this line هو it corresponds to the equilibrium position. Now, determine the length of the water column in the right arm of the tube, number 1. And number 2, given that the density of mercury is 13.6 gram per cubic centimeter, what distance h does the mercury rise in the left arm? So, إذا أول شيء you have to determine the height of this column. Let's call this height, for example, h water. So you have to determine h water, first question, and then you have to determine h in the next question. So let's start. أول شيء نحن كل شيء بنعرفه عن الووتر اللي انزادت إنه هو الماس تبعه equals ل 100 grams, right? Okay. How can we get h out of m? As we have seen previously, we know that the mass is equal to the rho multiplied by the volume. And we know if we have a cylinder, the volume is given by rho, so this is rho, times A times H. بحالة الووتر موجودة بالجهة 2, فإتس times A2 times H water. This is it. So H water بنقدر نستنتجها مباشرة هي الماس اللي هي 100 grams divided by rho times A2. الماس هي 100 جرام divided by rho, it's 1 gram per cubic centimeter multiplied by H multiplied by A2, pardon, هي 5. Okay, so you end up with so this is 500 grams هيدي انسوها. So you end up with 20 centimeter. Okay, so this is the height of the water in the right arm of this YouTube. طلع معكم H water equal to 20 centimeter. يلي هني كتبتهم أنا فوق وهن نزلتهم كتبتهم تحت. Okay. So that was the first question. Now the second question is how much H? طيب هون ما نعمل شوية discussion قبل ما نكتب أو نشوف الحل. I will consider the original system. هيدا كان اليوتيوب اللي عنا إياه بالأول أساساً. كان في mercury up to this level, let's say. Okay. And this mercury was in equilibrium. شو صار بعدين؟ حطينا water from one side. Okay. جينا حطينا water بقلب هيدا اليوتيوب. So what happened is the following. هون الميركوري كان at equilibrium. هون بس عنا mercury. جينا هون حطينا water. صار في عنا column of water on top of the mercury. Right? So what happens is that this water pushed the mercury down from one side. وميركوري بما انه عم يتحرك من اول جهه فحكما حيطلع من ثاني جهه. اذا بتطلعوا على هي النقطه التحتانيه شو عم بيصير؟ هالنقطه عم تتعرض لضغط المي من هيدي الجهه. عم بتطلع الميركوري عم يطلع منها لفوق من ثاني جهه. هالسيستم بضل يحرك at some point الميركوري ممكن يطلع شوي زياده، بيرجع بيعدل نفسه مع الاتموسفيريك اير، بضل يحرك طلوع نزول السيستم لحد ما يوصل للاكويليبريم. in the equilibrium طلع معنا انه at the equilibrium position the mercury at the end it moved up by H من هون من هي الجهه هاي، نقول هو نزل هون given H2 مقابلها طلع H من ثاني جهه، هيدي H. اوكي، بسبب شو؟ بسبب وجود انه المي نزلت ضغطته، فعمليا المي قعدت محل الميركوري H2 وكل الكولوم تبع المي هي عمليا HW. So how to solve this problem and how to get the value of H؟ طيب اولا نحن بنعرف شو هي ال HW H water. So هيدي هي عمليا الانبوت مبدئيا الوحيد اللي عندنا اياه. زيادة عليه بنعرف انه the tube is open to the atmospheric air, which means that if you take any 2 points on the surface، يعني هون في الميركوري اذا بتاخذوا البوينت at the top على الميركوري عندها pressure P atmospheric، وكمان هون اي البوينت اللي هي on the top of the water كمان عندها pressure P atmospheric P 0. اوكي great. طيب هناخذ هلا 2 points بيعطونا access على ال H water وال H. So first of all, let's take this point which is at the interface between the water and the mercury. The pressure at this point is very easy to determine وبنفس الوقت بتعطي access على ال H water. شو هي ال value لل PB؟ We know that PB according to the fundamental relation of hydrostatic هي عبارة عن P atmospheric P0 على هالنقطة، وبعدين زيادة على هال P0 في عنا الضغط المشكل من خلال المي الموجودة فوق هيدا النقطة. So P0 plus rho of the water multiplied by G multiplied by H of the water.
That sounds great. So عندي input صار عنده access على ال H water وأنا بدي استخدم ال H water لحتى استنتج شو هي ال H. بننقي نقطة تكون نقدر نربطها بال B بشكل ما from one side and on the other side تكون عندها access على ال H. يعني إذا بكتب PA let's say بدي أجيب نقطة A، إذا بكتب PA تطلع معي ال H بقلب ال equation. طيب إذا بتاخدوا the same level we have seen if according to fundamental relation of hydrostatic that if you take 2 points at the same level in a given fluid they have the same pressure. So if we take a point A in here we will end up with in this point we have mercury on top أول شيء on a height H2 بعدين في عنا height فوق H1. So we can write down that PA is equal to the pressure at the أقرب pressure known هي at this point اللي هي P atmospheric. So P atmospheric plus rho of the mercury times G times ال H. بهالحالة هون في عنا اثنين يعني الهايت مضافة قيمتين. It's H plus H2. Okay, that sounds great. So PA is equal to PB. We can just put them together. بيطلع معنا إنه P0 plus rho mercury GH plus H2 هي equal ل so I will go on immediately here. PA is equal to PB. P atmospheric cancel out on both sides. بيبقى عنا whole equations. كمان هون we cancel G because it present in both sides. بيطلع معه rho mercury H plus H2 equals to rho water times H water. هلا المشكلة هون صارت إنه ال H2 ما عنا إياها، ما بنعرف شو قيمتها. نحن ال H2 دخلناها بشكل شخصي لحتى بس نقول إنه هون فوق زيادة عن ال H في عنا ال H2. كيف بدنا نجيب ال H2؟ We need some equation that relates what happens on the left and the right arms in the tube. نحن شو بنعرف؟ إذا بيجي بتطلع هون ال effect of the water شو عمل؟ هون الووتر يلي عمله هو كالتالي، نزل هون كمية ميركوري، اوكي رح احطها بالخط العريض، وهالكمية الميركوري عمليا هي نفسها طلعت من ثاني جهة، لأنه الميركوري لا زاد ولا نقص من السيستم، فاللي تحرك جهة اليمين هو نفسه اللي عم يتحرك جهة الشمال. فإذا الفوليوم اللي عم يتحرك من جهة اليمين so this is the volume V2 هون هو نفسه قد الفوليوم اللي عم يتحرك من جهة الشمال V1. So V1 is equal to V2. We can write this. How much is V1? V1 is equal to A1 multiplied by H. اللي تحرك هي عمليا هيدا ال H اللي هون. طيب ال V2 قد ايه تحرك هون؟ قد ايه تحرك الووتر V2 اللي هي A2 multiplied by H2. هون الووتر اجى قعد محل الميركوري بقيمة H2 اوكي. بالمقابل تحرك الميركوري H بالجهه المقابله بالنسبه طبعا احنا عم نحكي بالنسبه للاكويليبريم، يعني هون تحرك H2 بالنسبه للاكويليبريم وطلع H بالنسبه للاكويليبريم بوزيشن. سو بيطلع معي ريليشن توصل لل H2 with H1 with H and A1 and A2. So I can replace H2 by A1 over A2. هو كمان مكتوبه هون يعني كل شيء. So we can replace H2 by A1 over A2 multiplied by H. بيبقى عندي H هي common ظاهرة لبرا بحطها in factor لأنه هي الأمنون. كل شيء باقي known بالequation. We make a numerical application. We end up with the mercury actually will rise by 0.5 meters, around 0.5 meters in height with respect to its original.